nostalgic about your native place because now it's left behind. Nobody is there, no? You know, it's not about just nostalgic. I've just joined Twitter a month and a half ago. Month and a half ago. Believe me, the first thing that people are talking about is all the Kashmir issues. Or we are dying to go home. We are refugees. We don't have a home. He goes to his village, to meet his grandmother. So Bombay is your real place. Yeah, but I went there. The house is burned down, so the land obviously is still there. And the villagers are so happy to see me. I still help them. They still, because now they know I'm... Now only Muslims are there. Only Muslims are there. In fact, the funny part is I feel so sad when I first went back after 1980, when I had left in 1987. After I went back, I promised my mother I'll take you back one day. She was scared. I said, Mama, we grew up with these people. I mean, when I was a little girl, my mother was very sick. So I was breastfed by her Muslim friend. So I said, come on, you had that much faith in your friend that you allowed your only child, I was her only child that time, born with a lot of mannat. I was born 5 years after their marriage, when my mother was told she can never have a child. So you can imagine how precious this child will be. If she trusted this child, because she was sick as soon as she had me, if she trusted this child to a Muslim lady to breastfeed for 6 months, I don't see where the enmity can be, right? So when I went back there. There was a 12-year-old child. I went back in mid-90s. There was a 12-year-old child who took hold of my hand and he said, you look exactly like us, but aren't you Hindu? We have the term Bhatta, meaning Hindu, Kashmir Bhatt, Hindu, like Kashmiri Pandit. So I said, yes. So he said, but where are your horns? I said, I don't have any horns. What horns? So a lot of people have been brainwashed there, and that is Kashmiri sad. Pandits have horns. They're bad people, they're kafir, they're bad. Whereas that is not what Islam teaches you. So it obviously means there is something wrong in the whole system. The government has to look into it. I mean, if the Jews got Israel, I can't believe that we won't get our homeland, which we lost just 25 years ago. It's very sad, and I hope somebody does something about it. Because nobody has. And they tell us today that, when the Congress goes away, the BJP will do it. I think that's absolutely ludicrous to even say that, because when 89 happened, after that, let's go back to history and see how much of time BJP was in power. What did they do? So I don't get it. ശശി എന്ത് പറയുന്നു? ഇപ്പോൾ ഇത് അവർ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു കാശ്മീർ. കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്സ് പുള്ളി എപ്പോഴും ദേവദാരു വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സഡാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവദാരു ദേവവൃക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ ഹി ഓൾവേസ് ലൈക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ദേവദാരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, നല്ല മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതോ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ ദൈവം അലങ്കരിച്ച ദേവദാരു പോലെയാണ്. മലയാളത്തിലൊരു പ്രയോഗമാണ്. അതെ കശ്മീരിന്റെ എല്ലാം പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട മരമാണ്. അപ്പോൾ നെഹ്റുവിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡിപ്ലോമാറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പീസ് ആൻഡ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി വന്നാൽ നമുക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സമാധാനം. 2, നമ്മളുടെ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വരാതിരിക്കണം. അതിലാണ് നമ്മുടെ നയതന്ത്രവും നമ്മളുടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒപ്പം ബന്ധവും. അതുകൊണ്ടാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് നവാസ് ഷെരീഫിനെ നാളെ പോയി ന്യൂയോർക്കിൽ കണ്ടത്. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുഴപ്പം, അതിനെ തടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ആർമീനെ വെക്കണം. അതാണ് 2ാമത്തെ വിഷയം. 3ാമത്തത്, ഇവർക്കും തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കുറച്ച് ധൈര്യം വേണം. ഒമാർ അബ്ദുള്ളയുടെ കശ്മീർ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ചില ഗ്രാൻറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. പണ്ഡിറ്റ്സ് പറയുന്നത് അത് തികയൊന്നുമില്ല. അവർക്കൊരു വീട് വീണ്ടും കെട്ടാൻ, ഈ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒരു വീട് കെട്ടാനൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചിലവാണ്. അത്രയൊന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, തിരിച്ചു പോയി വീട് കിട്ടിയാൽ കൂടി എന്താ ഗ്യാരണ്ടി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ എന്നാണ് അവർ പേടി. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മീൻവൈൽ ചിലവരൊക്കെ ജമ്മുവിൽ വളർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ വാലിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയതാണ്. 89-ലാണ് ഇവരൊക്കെ സ്ഥലം 10-23 വർഷമായ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ലോങ് ടേമിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്ന. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ഹിന്ദുക്കളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ്. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഓണം നോക്കും, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അതിൽ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, ഇസ്ലാമിക് പ്രശ്നമേ ഇല്ല. എല്ലാവരുടെയും ഒരേ അവകാശമാണ്, ഒരേ ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും മുഴുവൻ ഇല്ല. എല്ലാവരുടെയും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ
ഇതുപോലെ ഈ നോഷൻ ദാറ്റ് കശ്മീരിയത്ത് ആ നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ കശ്മീരിലാണെന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് ആ ഐഡിയ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആദ്യം മലയാളിയാണ്, ആദ്യം മലയാളിയാണ്, പിന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മതവും നമ്മളുടെ കാസ്റ്റും നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സും ഒക്കെ. പക്ഷേ കശ്മീർ അതുപോലെ ആയിരുന്നു. എത്ര ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു, ഇതാണ് ഒരു അതിശയം. I'm just saying that like in Kerala, everybody celebrates everything together and everyone lives together, and Kerala it's first, Malayalis first and then everything else. Similarly, you had this Kashmiriyat where everybody was Kashmiri first and then their religion. But now that's no longer true. Yeah, which is sad because actually a lot of us feel still that way. But some of us, because of the fact that we've been kind of pulled out and we feel homeless, there's a bitterness. It's a kind of identity crisis. You feel It's an identity crisis, and not just that. The government, both the governments or any government, frankly speaking, I'm going to be politically incorrect here and say that we are a minority. They say, oh, we always look after minorities. But we as a vote bank are not important, I feel, because nothing's been happening for us. And there are a lot of people who have tried to do something, but nothing happens. Why? Because our vote doesn't count. We are too much of a small minority. So this whole thing about, oh, we are a minority when we must look after you, doesn't work for us. So we are also a minority. Why is nobody taking care of that? Nobody has ever paid any government really doesn't care about what happens, and which is sad. Jawaharlal Nehru was a Kashmiri. Indira Gandhi was loved. She was to. the Gandhi family is ruling India. No, it's not about ruling or not ruling. I mean, they've been democratically elected, so I don't like this term ruling. You know, everybody says that so and so is ruling so and so. I don't think so. We are a democracy, and nobody should rule us. They've been elected in a democratic process, and they are supposed to be doing their duties towards us as we are supposed to be doing duties as citizens. But the point is that, as you said, the Gandhis are basically Kashmiris. Indira Gandhi used to get water down from Chashma Shahi, which was there. I somehow feel if she had been alive, she would have done something. I don't know why I have that utter belief that she would have not let the Kashmiri Pandits go all over the place. I mean, Kashmiri Pandits are very resilient, by the way. Wherever they are, wherever today they are success stories. They're success stories. They've studied, they've gone out, they've done lots of stuff, but they yearn for their homeland. You are successful in business because of you're a Kashmiri Pandit. We are all, I think we are all very hardworking people. I personally believe that we are hardworking people. I just wish we were more united. I wish we were more united. You know, in India actually, it's not just we. It's not about Kashmiri, but I've seen it in Malayalis as well. You know, I've seen it in Punjab, not so much in Punjabis, but I've seen it in certain people. I haven't seen it in Gujaratis really. There's a lot of solidarity. People are solid together. Whereas in us, I've noticed that the minute something goes wrong, they'll all criticize me, which is what I was earlier telling you. That whether it's a Mumbai Mirror or anybody, why do people tend in India to criticize people? That I can't understand. Why can't they be solid together? You know? We don't want to dilute or undermine the Prime Minister. Prime Minister അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരവും എല്ലാ അവകാശവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ. And I need you, honest, I do. Yes, I need you, honest, I do.